Shalom. Shalom. We bless the Almighty God who has gathered us together on this Communion Sunday. Kita datang untuk memuji menyembah Tuhan di pagi hari Minggu ini. How many of you are expecting God to touch your lives today? Siapa hari ini percaya bahwa Tuhan akan menjamah hidup kalian di pagi hari ini? Amen. Hallelujah. Haleluya. Communion Sundays are special Sundays Minggu di mana ada perjamuan kudus adalah minggu yang spesial. because we have gathered to celebrate the blood of Jesus. Sebab kita berkumpul untuk merayakan The darah price, Yesus yang berkuasa. the price that was paid for our sins. Segala pujian dan darah itu yang membersihkan dari dosa-dosa kita. And today there is power in the blood to bless your life. Dan hari ini ada kuasa dalam darah Yesus untuk memberkati hidup kalian. Yeah. I said there is power in the blood to change your life. Ada kuasa dalam darah Yesus untuk mengubah hidup kalian. If you are expecting the blood of Jesus to do something for you, wave at me. Just wave at me. Hari ini siapa yang percaya bahwa kuasa dari Yesus akan mengubah semuanya, memberkati hidup kalian? Angkat dan lambai kata. That's right. That's right. That's right. I want to give you 1 minute to tell Jesus what you want him to do in your life today. Saya memberi waktu kalian 1 menit. Kalian merenungi mediasi apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kalian. So just begin to talk to Jesus. Jadi mulailah berbicara kepada Tuhan. What do you expect from him in this special service? Apa yang kalian inginkan dari Tuhan di minggu pagi hari ini? Jesus loves you and he died for your sins. Tuhan Yesus mencintai kalian semua dan dia mati untuk kita semua. He's ready to change your life, to heal your sicknesses, and to lift you up higher. Ya, dia menebus dosa kita, dia ingin mengubah hidup kita untuk menjadi umat yang diberkati. So in 1 minute, I want you to lift up your voice and speak to Jesus. Dan saya mau 1 menit kalian memuji menyembah Yesus, berbicaralah kepada Tuhan. Yes, my God, my God, my God, my God, my God, my God. We come to you today, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God. We stand in your presence today, O God. Oh, hallelujah be to you, O God. Be highly exalted among your people. Be highly exalted. Be highly exalted. Lord, be highly exalted. Jesus, take control even today. We give you praise for what you are about to do. Thank you for life that you are about to change. Oh, glory, 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 glory. We thank you, we thank you, we thank you. Jesus, we praise your name. Let the blood flow in this house. Let the blood of Jesus begin to speak in the name of Jesus. Thank you, oh God, for your awesome presence. Thank you, thank you, thank you. You are right here with us. You are right here with us. We praise your holy name. We worship you. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you, thank you, thank you. We submit ourselves, oh God, to the blood that is flowing on that cross of Calvary. And we pray that let every life be touched. Oh my God, glorify yourself today. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. His presence is already here. Hadiratnya sudah ada di tempat ini. His presence is already here. Hadiratnya ada. His presence is already here. Hadiratnya ada. Do you feel His presence Kau here? merasakannya hadiratnya? Do you feel His presence Kau here? rasakan hadiratnya? The blood of Jesus is already working Kuasa here. darah Yesus ada di tempat ini. Shantalalaboria masikaba. Rendelelebo ashikayaba. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. We praise your holy name. Memuji namamu yang kudus Tuhan. Yesus, we bless you, Lord.
most beautiful among thousands, my beloved is the most beautiful among thousands, among we praise your holy name. Yes, hallelujah. We praise your holy name. Glorify yourself, Lord. Come, 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 Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Lift up your hands wherever you are. And just tell the Lord to come. Tell the Lord to come. Tell the Lord to come. Masundeli makabori andale makaba. Shaka. Sundeli bori andale. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Sandala la bori anazika. Lendelele bori andale balababa. We honor you, O God. We honor you, O God. Supreme King, thank you. We thank you. In Jesus' name. A moment of silence in the presence of God. Kiranya kita tetap diam dalam hadirat Tuhan. The keyboard can play, but let everything else be silent. Jangan hanya keyboard yang memainkan, yang lain bisa. Silent before the King of Glory. Silent before the crucified Lord who is now risen. Kita renungkan dalam diam pengorbanan Tuhan ketika disalibkan. We are at the foot of the cross. Kita ada di bawah kaki Yesus. The blood is flowing upon our lives. Darah itu mengalir di atas. The blood is flowing upon our lives. Darah itu mengalir di atas kehidupan kita. Let the blood touch you where you are. Kiranya biar darah itu menjamah. Let the blood touch you where you are. Kiranya darah itu menjamah. One touch of the blood can heal your sicknesses. Jamahan dari darah itu bisa menyembuhkan. One touch of the blood can change your whole life. Jamahan dari darah itu bisa mengubah. One touch of the blood can expel demons out of your life. Jamahan dari darah itu bisa mengangkat kehidupan kita. One touch of the blood of Jesus. Jamahan dan kuasa darah Yesus. There is deliverance in the blood of Jesus. Ada kelepasan dalam darah Yesus. There is deliverance in the blood of Ada Jesus. kelepasan dalam darah Yesus. There is deliverance in the blood of Ada Jesus. kelepasan dalam darah Yesus. I feel in my spirit the Lord is bringing deliverance to somebody even now. Saya merasakan kuasa Roh Tuhan ada di tempat ini untuk menyembuhkan Yes, seseorang. there is deliverance hitting somebody right now, right Dan now. ada seseorang yang membutuhkan kelepasan saat ini. Yes, juga. yes. Spill out whatever wants to come out of you. Let it go. Apapun yang ada, lepaskan semuanya itu yang di dalam. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Lepaskan. Let it go. Let it go. Let it go. Lepaskan. Thank you, thank you, thank you, thank you for the blood. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas darah-Mu. Oh, we are before the King and we are before the cross. Kita berhadapan di hadap salib Tuhan. Shandalalabosi makaburi andalik makabaya zindelelele. Can you bring me that sister? Yes, the one in the blood. Yes. Bring her out. Bring her out. Look at the cross.
had to look at the cross. In your mind, see Jesus. His blood is dripping on you. The blood of Jesus is dripping on you. It is bringing healing and hope and deliverance to your life. So receive your freedom. He loves you so much. Thank you, Jesus. Receive a touch of the blood. Just take it. Take a touch. There is a flowing crimson tide from Calvary. There is a flowing blood from Calvary. Ada darah yang mengalir dari bukit All Kalvari over itu, in this place. memenuhi tempat ini. And anyone who wants to be touched by the blood of Jesus, Sekarang siapa yang mau dijamah oleh kuasa you darah can Yesus? be touched by the blood of Jesus. Kau bisa dijamah oleh kuasa darah Because Yesus. He died on the cross for Sebab dia you. mati di salib untuk kita. He came to die because of you. Dia mati untuk kita. He did not commit any sin. Dia tidak berdosa. He was born of a virgin. Dia lahir dari seorang perawan. But because He loves you so dearly, Tapi karena begitu besar because He kasihnya loves dia, you so karena much, begitu kasih He besar came kasihnya, to lay His life down. sehingga dia menyerahkan hidupnya. And on the cross He was nailed. Di salib dia dipaku. He went through pain. He went through shame. Dia mengalami semua kesakitan itu. So that He can remove your pain and can Jadi dia remove bisa your shame. mengubahkan dosa-dosa kita, menghilangkan dosa. Oh Jesus, Jesus, Yesus Tuhan, Jesus. Yesus Tuhan. We love you, Jesus. Kami mengasihi We Tuhan. thank you, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan. Thank you for coming to die for Terima us. kasih Tuhan untuk Thank you kematian. for saving Terima us. kasih Tuhan. Thank you, Terima kasih. Jesus. My God, I praise your name. Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Ya Yesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Father, we praise your holy name. Bapa, kami memuji nama-Mu Tuhan. We sing and we say, Abba, Father. Kami melihat semuanya Tuhan. We love you, dear Lord. Kami mengasihi-Mu Engkau. I Tuhan. invite you to come and bless your children. Kami mau dan Engkau memberkati anak-anak. As we dine with you today, Dengan kematian-Mu Tuhan. let lives be turned around. Sehingga hidupan itu terus. Let the blood of Jesus flow in this room, my God. Kiranya kuasa darah Yesus mengalir di Let tempat this church ini. be transformed, my God. Sehingga gereja ini penuh dengan kuasa Lord, let Tuhan. revival break out in this Dan church, oh God. kebangkitan-Mu Tuhan ada di gereja ini Father, we Tuhan. pray that let this church become a light and a beacon of hope in this whole community. Bapak, aku berdoa kiranya gereja ini menjadi terang Tuhan dan penerangan di kota ini. Let people begin to come in from the north, south, east, and west. Kiranya orang-orang mulai memberitakan kabar dari ujung selatan, utara, timur, barat. Let there be an evidence that your servant has stepped foot in this place. Kiranya kasih-Mu Tuhan berbuah-buah di tempat ini dan gereja ini menjadi berkat. Something must change in this Ada church. yang berubah di kota ini Tuhan. Revival must break out in this Kebangkitan di church. tempat ini Tuhan. Something new will happen in this church. Sesuatu yang baru ada di tempat Something ini. new will happen in this Sesuatu yang church. baru ada di gereja ini. Principalities and powers cannot stop the Dan kuasa church. Tuhan dari gereja ini mengubah semuanya Tuhan. The church of God is marching forward. Dan gereja Tuhan ini ada di sini. The church of God is marching forward. Dan sekarang gereja Tuhan akan maju terus. We praise you, dear Lord. Kami memuji-Mu Tuhan. Anoint my lips and make me a blessing today. Urapi bibir hamba-Mu ini Tuhan. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Put your hands together for Jesus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Please resume your seats. Silakan duduk.
I will pray for the singers later. Saya akan berdoa untuk singer nanti setelah, Not right now. tidak sekarang. I sense the Holy Spirit moving along. Kiranya Roh Kudus mengalir di tempat ini, kerja sekarang. What a lovely church. Sungguh suatu gereja yang menyenangkan. Turn to your neighbor and tell him, welcome to the presence of God. Saya mengatakan, selamat datang untuk di dalam hadirat Tuhan. Tell somebody, selamat datang. Katakan sebelahnya, selamat datang. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. Tuhan baik. God is good. God is good. Amen. Amin. Right. I want to thank our dear pastor Saya mau berterima kasih pada Pastor Bapak Pilih, for the wonderful work him and his wife are doing. apa yang sudah dilakukan Pak Pilih dengan istri. It is not easy to be a pastor. Bukan suatu hal yang mudah untuk menjadi pendeta. I have been a pastor for quite some time, Saya juga merasakan menjadi pendeta sewaktu-waktu. and I know it's a very tough job. Nah, itu bukan pekerjaan yang mudah. When you are dealing with people, Ketika kita berhadapan dengan orang-orang, it is always very difficult. ini sangat sesuatu yang sangat sukar. Only God can help you. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Let us stretch forth our hands and bless our pastor. Kita arahkan tangan kita semua terhadap Pak Fili ini. Bless your pastor. Berkati Bless Pak your Fili, pastor. berkati Pak Fili. Bless your pastor. Berkati Pak Fili. Bless your pastor. Berkati. God bless you, Pastor Phil. Tuhan memberkati Anda Pak Fili. We love you. Kami mengasihi Engkau. Continue to do a good job. Teruskan pekerjaan yang baik. Your reward is great in heaven. Bonus Anda ada besar di surga. Amen. Amin. Put your hands together. Tepuk tangan. I bring you greetings from my wife. She's not in the country. She came with me, but she's gone. She will come back again. Saya sebelumnya datang dengan istri saya ke Indonesia ini, tapi istri saya lagi balik sementara ke Amerika, dan saya harap nanti saya akan bisa bawa dia kembali lagi kemari. Amen. And I feel so much at home being with you today. Saya merasa di rumah di tempat ini bersama-sama dengan ibu bapak. Hallelujah. I didn't want to tell Ibu Fanda, the husband, or anyone that yesterday was my birthday. Tebak sendiri lah. Praise God. Puji Tuhan. And I enjoyed yesterday so much with all the pastors that came here. It was awesome time. Saya benar-benar menikmati kemarin ketika berkumpul bersama hamba-hamba Tuhan, dan hadirat Allah begitu nyata dan saya rasakan. Indonesian, you are wonderful people. Indonesia ini orang-orang yang ramah. Yang cinta Indonesia. I love Indonesia. Wonderful. Praise God. Terpuji. This morning I want to share with you on the subject life through the blood of Jesus. Pagi ini saya akan memberikan judul hidup yang melalui kuasa darah Yesus. And then we are going to dine with the Lord. Setelah itu kita akan berjamuan kudus. As we share the word of God and we dine with the Lord, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, I want you to open up yourself for the Holy Spirit to touch your life. saya mau kita membuka hati kita sehingga Roh Kudus menjamah kehidupan The kita. only way God can touch your life is when you are expecting from Him. Ketika Roh Tuhan menjamah kehidupan itu, itulah yang kita minta, yang kita duga dari When you kehidupan have kita. faith in what He can do in your life. Ketika kita percaya bahwa Dia bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, I want you to don't see the service as a normal service. Expect that God touch my life as we hear your word and as we dine with you. jadi jangan anggap minggu ini kebaktian seperti kebaktian biasa, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan menjamah kehidupan kita, Dia mengubahkan semuanya. Amen. Amin. Life through the blood of Jesus. Kehidupan melalui kuasa darah Yesus. Or you can say power in the blood of Jesus. Kita bisa mengatakan kuasa dalam darah Yesus. I want to first note that the Indonesian flag is a very beautiful flag. Bendera Indonesia itu adalah bendera yang bagus menurut saya.
when I see the flag, it always makes me joyful. Ketika saya melihat bendera itu bikin saya sukacita. Actually, if you go on my Facebook page, my cover page is Indonesian flag. Kalau mau tahu ya background saya punya apa namanya Facebook itu ya, belakangnya background itu bendera Indonesia. Oh, wow. Yes. You see, when I see the flag, I began to ask the meaning of the colors. Jadi waktu saya lihat bendera itu, saya mulai tanya apa arti dari warna bendera itu. And then I found out that the red represented the sacrifice, the blood of people who have suffered for this country. Jadi ketika saya mencari, saya menemukan bahwa arti merah itu adalah darah orang-orang yang berkorban untuk negara ini. If I'm wrong, correct me. I am learning. I'm still learning. The red name is still brave. 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 Red. What do you mean brave? Bold, like bold. Bold. Fighting. Yes. Brave. Fighting. So people who have gone through fighting for this country. That is sacrifice for this country. Need the brave. Brave. Yes, brave. When they were brave, some of them died in their brevity. Jadi ketika ada keberanian itu, beberapa orang juga mati untuk negara ini, bangsa ini. Do you know that? Do you believe that? Yes. Kamu percaya itu? To be brave means to be strong and be ready to die for what you believe. Jadi untuk berani harus berani, semangat dan kuat. And then the white is for purity, is what I found out. Yes. Putih itu artinya suci. But when I bring that color into the kingdom of God, jadi ketika saya melihat warna itu dalam kerajaan Allah, I remember that the blood of Jesus, which is red, was shed for all the people of Indonesia and the whole world. Jadi ketika saya melihat warna merah itu, saya punya tahu bahwa darah Yesus itu yang membasuh semua orang-orang Indonesia ini. And so, whilst the red in the Indonesian flag is talking about the brevity and the blood and the fight for Indonesia, the blood of Jesus is for Indonesia and the whole globe. Jadi warna merah itu berarti apa? Jadi warna darah Yesus itu yang berarti keberanian dan membasuh semua orang-orang Indonesia itu dan seluruh dunia. And I believe, clap, you can clap for Jesus. Go ahead and clap. Tepuk tangan untuk Yesus. And I believe very strongly that that blood that was shed is so powerful that it can change anyone and anything that comes to it. Jadi di darah itu ada kekuatan dan kekuasaan yang saya percaya bisa mengalahkan semuanya itu. And no matter what the problems of Indonesia is, no matter what the issues are in your life, the blood of Jesus will wash Indonesia. The blood of Jesus will touch your life. The blood of Jesus will roll away your burdens. Jadi darah Yesus itu yang akan membasuh kita semua, menyelesaikan masalah kita. Apapun masalah cuma itu yang dalam kuasa darah Yesus yang menjadikan semuanya itu mungkin dan baik. Your red flag is already pointing to the blood of Jesus for all Christians in Indonesia. Jadi warna merah dalam bendera Indonesia itu sudah mengelambangkan kuasa dari darah Yesus itu. This morning, may the blood of Jesus speak in your life. Jadi dari pagi ini dengan kuasa darah Yesus berbicara masing-masing ke dalam diri kita masing-masing kehidupan And kita. then the white for purity for me is also referring to holiness of the Christians. Jadi warna putih itu melambangkan suatu kesucian bagi kita orang-orang Kristen. When the blood of Jesus washes you from your sin, you have to start living a holy life. Ketika ada kuasa darah Yesus itu membersihkan dosa-dosa kita, makanya kita mulai untuk kehidupan yang lebih You don't continue in your old ways. Kita nggak bisa lagi kehidupan dengan jalan kita sendiri. You don't continue to fight, cheat, and deceive people. You don't continue to live in immorality and fornication and adultery. No. Once you receive the blood washing your sins away, you become a new creation. Holy life, pure life. Jadi kita nggak bisa lagi kehidupan kita seperti dosa-dosa yang kita perbuat, porno, perzinahan, menipu orang, semua saksi dusta, semua dosa-dosa itu. Kita harus menjadi manusia yang baru dan kita dibasuh kuasa darah Yesus, kita menjadi hidup yang kudus, menjadi manusia baru. Somebody say holy life. Semua mengatakan hidup yang kudus. Hidup yang kudus.
Somebody say pure life. Hidup yang murni. Hidup yang murni. When you see your neighbor, you love your neighbor and you want your neighbor to succeed. You don't jealous your neighbor. Jadi ketika kita melihat teman atau tetangga kita, kita nggak perlu cemburu, iri sama mereka. Kita harus melihat mereka hidup sukses. Turn to your neighbor, tell him, I have to love you. Katakan sebelahnya, saya mengasihimu. Hallelujah. Haleluya. We are one family because of the blood. Kita menjadi satu keluarga karena kuasa darah Yesus. Because of the blood, we are one Karena darah family. itu kita menjadi satu It doesn't keluarga. matter our color. Itu tidak mewarna kulit kita nggak jadi masalah. It doesn't matter our family background. Kita nggak jadi masalah. Kita datang dari background yang berbeda-beda. It doesn't matter our education. Nggak peduli beda juga dengan apa pendidikan kita. It doesn't matter how much money we have. Tidak juga seberapa banyak uang yang kita miliki. When the blood of Jesus washes you, it brings us together as one family. Jadi kuasa dari Yesus yang membawa kita menjadi satu keluarga itu. Hallelujah. Haleluya. Oh, hallelujah. Haleluya. There's a song. Maybe you don't know. I will soon learn the Indonesian song, so you forgive me. I will sing one English song. Oke. Pastor ini akan menyanyikan satu lagu bahasa Inggris. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. From day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain. Oh, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. I will tell you the meaning of the song. Saya akan mengertikan arti dari lagu ini. The blood of Jesus Darah Yesus never loses its power. tidak pernah kehilangan kuasanya. It reaches to the highest mountain. Itu akan dapat mencapai ke tempat yang tinggi. See, Indonesia has a lot of mountains, right? Indonesia mempunyai banyak sekali pegunungan. No matter where you go on the highest mountain, Kemanapun Anda pergi, ada bukit yang tinggi, gunung yang the tinggi. blood of Jesus can reach you and can cleanse you and can make you whole. Kuasa dari Yesus akan bisa menjamah kita, membersihkan kita, dan memegangi kita. Amen. The blood of Jesus goes to the lowest valley. Kuasa dari Yesus juga bisa sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Hallelujah. Haleluya. Today, there's no one here whom the blood of Jesus cannot touch. Jadi semua hari ini di tempat ini kuasa dari Yesus dapat menjamah semua. I want to read a few scriptures for you. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan. I love the Bible. Hallelujah. Saya mencintai How many of Alkitab. you brought your Bible today? Siapa yang membawa Alkitab Anda hari ini? You read your Bible, church? Kamu membaca firman Tuhan? Amen. Do you read your Bibles? Kamu membaca Alkitab? Amen. Yeah? Make sure you read your Bibles. Amen? Harus membaca firman Tuhan. This is the most powerful book in the whole Ini world. adalah buku yang paling berkuasa di dunia ini. Amen. Amen. Given to us by Almighty God. Itu diberikan oleh Tuhan yang mempunyai This kuasa. book will take you to heaven. Buku ini akan bawa Anda ke surga. Wow. This book will show you the way to go and meet God one day. Buku ini akan menunjukkan bagaimana cara Anda dapat ke surga dan bertemu dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. In Exodus chapter 12, Kita baca di Keluaran 12 verse 13 and 14. ayat 13 sampai 14.
Okay, let us read it together. Mari kita baca bersama-sama. Ready? Go ahead. 1, 2, 3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Hallelujah. So this happened in the land of Egypt. Jadi ini terjadi di tanah Mesir. God's judgment was coming upon the land of Egypt. Jadi penghukuman Tuhan itu ada di tanah Mesir. Because Pharaoh and his soldiers don't want to let Israel leave the land. Jadi Firaun waktu itu tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. So God sent the angel of death into the land of Egypt. Jadi Tuhan mengirim malaikat maut ke tanah Mesir itu. And this angel of death was going to kill all the firstborns of the land of Egypt. Jadi malaikat maut ini akan membunuh anak-anak sulung di tanah Mesir. But God is not unjust. When He wants to bring judgment, He will always rescue His people out of the judgment. Jadi Tuhan tidak hanya menghukum orang-orang yang salah saja, tapi Dia juga membawa kebaikan dan membebaskan orang-orang yang benar. So God told Moses that the angel of death will pass through the land tonight. Jadi Tuhan berkata malaikat maut itu akan melewati rumah-rumah pada waktu malam. But this is how you and your people are going to be saved. Jadi inilah cara bagaimana orang-orang Israel itu akan bebas dari malaikat maut. I want you to take a lamb. All the Israelites will take a lamb and then slaughter the lamb and apply the blood of the lamb on your doorpost. Jadi Tuhan memerintahkan engkau harus membubuhkan darah domba itu di tiang-tiang pintu setiap umat Israel. So you and your families, all the Jews, all of you will be in houses that has the mark of the blood of the lamb. Jadi setiap orang-orang Yahudi yang ada punya di dalam rumah masing-masing yang di setiap pintu ada tanda darah domba itu akan selamat. So across the land of Egypt, jadi di seluruh tanah Mesir itu there were houses that had the mark of the blood and there were houses that did not have the mark of the blood. Jadi ada rumah, di setiap rumah itu ada yang tanda dengan darah domba, ada juga yang tidak ada tanda darah domba itu. And God told Moses that as the angel of death passes over the land, everywhere he sees the mark of the blood, he will not go in, he will not touch the people there. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, setiap rumah yang dilewati oleh malaikat maut yang ada tanda darah itu tidak akan mendapati maut. So assuming Fanda and I and what's his name? Evan, come. So we are one family and we are in this house and there is the mark of the blood of the lamb on our doorpost. When the angel of death is passing by, he will not touch us because the blood has paid for our sins. Jadi ini misalkan ya, saya Evan sama pastor satu rumah dan di rumah kita ini ada tanda darah anak domba, ada darah domba itu. Jadi ketika malaikat maut melewati rumah kita dan dia melihat ada tanda darah itu, malaikat itu kan melewati dan kita selamat. But if there is no blood, the angel will come in and will come and kill this boy. Jadi kalau pintu rumah kita tidak ada tanda darah itu, maka malaikat maut dan akan membunuh Evan ini. But you will not die. I pray for you. Go ahead, sit down. So the blood paid for the sins of the people in that house. Jadi darah itu membayar dosa-dosa orang-orang yang ada di dalam rumah itu. So instead of death, they have life. Jadi kalau ada hidup itu berarti darah itu yang menebusnya. The blood of any human being is where the life of that person is. Blood is life. Jadi setiap darah yang ada di dalam tubuh manusia itu melambangkan ada hidup di dalam manusia itu. So in the land of Egypt, everywhere they saw the blood, the angel said, if I see the blood,
I will pass over you. Jadi di tanah Mesir itu, ketika malaikat maut ada tanda darah itu, dia akan melewatinya. Jadi ada kehidupan ada di tempat rumah itu ada tanda darah. When I see the blood, I will pass over you. Ketika saya lihat darah itu, saya akan melewatinya. Because the blood is life. The blood is powerful. The blood saves. Sebab darah adalah hidup, darah adalah kuasa. Darah itu adalah yang menyelamatkan. Are you understanding me? Sekalian mengerti semua? In the same way, people of God here gathered. Di cara yang sama, orang-orang dalam Tuhan itu berkumpul. Bible says all have sinned and are fallen short of the glory of God. Jadi kita semua dihapuskan dosa kita dan kita melihat kemuliaan. When you read Romans chapter 3 verse 23, it says all have sinned and are fallen short of the glory of God. Seperti Roma 3:23, orang-orang yang berdosa itu dibasuh oleh kuasa dari. Because of the sin of Adam and Eve, their sin transferred across all generations because we all came from them. So all of us automatically were born as sinners. When you are born as a sinner because you have inherited the sin of Adam. Seperti dosa dari Adam dan Hawa itu, ketika kita lahir, kita juga mewarisi dosa-dosa keturunan seperti itu. Let's read Romans 6:23. Mari kita baca Roma 6 ayat 23. Okay. Sudah ketemu ya Roma 6 ayat 23. Let's read. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. For all have sinned and come short of the glory of God. But in this passage now he's saying that what? For the wages of sin, the results of sin is death. Every one of us is condemned to die and to perish and to go to hellfire when we die. All of us are condemned to go to hell to die in sin. Semestinya kita semua ini yang ada orang-orang berdosa dan kita akan mati masuk ke neraka. But because God loves us so much, tapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada God kita, said, I don't want them to perish. So Tuhan berkata, aku tidak mau kau binasa. I want to rescue humanity from the hands of Satan. Aku mau menyelamatkan kau dari tangan setan. So Bible says He gave His Son Jesus Christ. The blood of Jesus now was given to be paid for our sins. Jadi Tuhan Yesus, Bapa di surga itu mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita tidak mati lagi dalam dosa, tapi kita mempunyai hidup yang kekal. So when Jesus came into the world, that was why He was born of a virgin. And let me tell you, church, Jesus did not have an earthly father. Jesus' earthly father was Joseph, but Joseph had nothing to do with the coming of Jesus. Short for you? Okay. Jesus' father is Almighty God. Tuhan Yesus adalah Bapa yang berkuasa. So Jesus did not have sin in His blood. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berdosa sama sekali dalam darahnya. Jesus was conceived of a Virgin Mary. Tuhan Yesus lahir dari seorang perawan Maria. His father is Almighty God. Tuhan Bapa dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. So when He was born as the Son of God. Jadi ketika dia adalah lahir sebagai anak Allah. With a blood that is clean, that has no sin in it. Jadi ketika darah itu membersihkan, maka tidak ada dosa lagi. In fact, when John the Baptist saw Jesus coming, he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, maka dia berkata, "Lihatlah, Dia yang akan menebus dosa kita dan membasuh." So just as in the Old Testament in Israel or in Egypt they slaughtered lambs, Jesus too was slaughtered for us. Jadi ketika just as in the Old Testament they killed lambs to use the blood on their doorposts, in the same way Jesus was slaughtered, died for us. Jadi ketika seperti di perjanjian lama tadi, ketika darah domba itu ditandahkan di pintu, membasuh dosa-dosa orang dalam rumah, sama seperti juga ketika Yesus datang untuk membasuh kita dari dosa-dosa kita.
Because the blood of animals cannot remove sin of human beings. Sebab kalau darah dari binatang itu tidak bisa membersihkan dosa dari I see manusia. people doing a lot of sacrifices here in this country. Yes. Jadi banyak ya kebudayaan yang pakai darah binatang itu ya untuk seperti persembahan ya. But these sacrifices cannot remove sin. Persembahan ini nggak bisa membersihkan dosa. Only the holy blood of Jesus can remove sin. Hanya darah Yesus yang kudus itu yang bisa menghilangkan dosa itu. So Jesus was crucified. Jadi ketika Yesus disalibkan, and He shed His blood for us. Dan dia membebaskan dosa-dosa kita dengan darahnya. Now let's read 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. Hari ini kita baca di 1 Yohanes 2. 1 John chapter 2 verse 2. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the sins of the whole world. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Do you understand that? Kalian mengerti? He is the propitiation for our sins. Dia itu yang menanggung semua dosa-dosa He is the kita. sacrifice for our sins. Dia mengorbankan dirinya untuk dosa kita. So Bible says in Romans, just as by one man Adam, sin entered into the world. Jadi di kitab Roma itu berkatakan karena gara-gara satu orang Adam itu, maka seluruh dunia yang menerima akibatnya. Just as through one man sin entered into the world. Jadi hanyalah satu orang saja itu mengefekkan satu And dunia. then death came upon all people. Dan kematian itu bisa terjadi di dalam semua orang. It says, even so, when Jesus came through one man, Jesus Christ, life has come to all. Jadi tapi ketika Yesus juga datang sebagai satu orang, dia sendiri juga datang untuk membasuh dosa-dosa orang semua di dunia ini dan mempunyai kehidupan yang baru. And so today I announce to you, church, we are saved only by believing in the blood of Jesus Jadi Christ. minggu hari ini saya juga berkata kepada jemaat di tempat ini bahwa oleh kuasa darah Yesus saja kita beroleh keselamatan. Your victory in this world is only through the blood of Jesus. Masa depan kita di gereja ini hanya melalui kuasa darah Yesus. When you lift up the blood of Jesus, it means the price for your sins have been paid. Jadi ketika mengakui kuasa darah Yesus itu, maka dosa-dosa kita itu sudah ditebus semuanya. The devil can no longer touch you because the price for your sins have been paid. Jadi setan tidak akan bisa menjamah kehidupan kita sebab dosa kita sudah dibayar lunas. Demons can no longer afflict you because the price, the blood of Jesus has paid the price. Jadi setan juga tidak bakal bisa menyusahkan kita karena kita sudah dibayar lunas oleh kuasa darah Yesus. So today, believe in the blood of Jesus. Maka hari ini percayalah akan kuasa darah Yesus. I have done deliverances for people many times. Saya melakukan pelepasan bagi banyak orang. And a lot of the time I realize that when you invoke the blood of Jesus, Jadi, tapi saya menyadari ketika engkau berhubungan dengan darah Yesus, quick demons run out. maka setan itu akan cepat keluar. The devil runs away very quickly Setan akan keluar cepat. because the blood of Jesus is very Sebab powerful. darah Yesus sangat berkuasa. There is power in the blood of Sangat Jesus. berkuasa dalam darah There Yesus. is power in the blood of Kuasa yang Jesus. besar dalam darah There is Yesus. power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Kuasa Jesus. besar dalam darah Yesus. There is life in the blood of Ada Jesus. hidup juga dalam darah Yesus. The blood of Jesus speaks Kuasa darah Yesus itu berbicara because it is life. karena itu adalah hidup. When the devil says you are going to die and you will perish, the blood of Jesus says, I paid for you, you will live, you shall not die. Ketika setan menuduh bahwa engkau mati, tetapi kuasa darah Yesus berkata, tidak, engkau adalah hidup. If there is anything afflicting your life today, I came to tell you the blood of Jesus is fighting for you. Jadi apapun yang menyiksa Anda hari ini, saya hanya bisa berkata, kuasa darah Yesus saja yang bisa berperang untuk Anda. So don't be afraid anymore because the blood has been shed for you. Jadi gak usah takut lagi sebab apa? Kuasa darah Yesus yang membebaskan kita semua. The blood is covering you and covering your family. Jadi kuasa darah Yesus yang melindungi kita, melindungi seluruh keluarga kita. When you are going to sleep, don't be afraid. Just plead the blood on your house and go and sleep. Jadi ketika kita tidur kita gak usah takut, kita hanya percaya bahwa kuasa darah Yesus yang melindungi kita semua. Tell somebody, fear no more. Jadi kata sebelah, jangan takut lagi. Jangan takut. Saya tidak takut. Yes.
How do you say fear no more? What? Tidak takut. Saya Tidak takut lagi. Haleluya. Takut lagi. Fear no more. Hallelujah. I say fear no more. Hallelujah. Fear no more. Praise God. Because the blood of Jesus. Tidak usah takut lagi. Tidak usah takut disebabkan ada kuasa darah Yesus. The blood of Jesus Darah Yesus has paid the price for you. sudah membayar lunas kita semua. So now you can smile. Hallelujah. Sekarang semua ketawa. You can laugh. Hallelujah. Bisa ketawa. Oh, you can laugh. Hallelujah. You can be happy. Hallelujah. Kita gembira. Because the sins have been paid for Sebab you. dosa itu sudah dibayar. You are free, Kita man. bebas. We are free people. I said we are free people. Kita adalah orang yang If merdeka. you are free, rise up on your feet and Kalau kita shout orang with merdeka, maka me. kita harus ini. If you are free, rise up. Come on, rise up. Rise up. Rise up. You are free. I am free. Kita merdeka. Because of the blood. Karena darah Yesus. I'm free. Kita bebas karena darah Yesus. Kita bebas karena darah Set Yesus. me free. Maka saya katakan bebas semua. So be happy. Jadi harus gembira. Tell your neighbor, be happy. Katakan sebelah kita gembira semua. He paid the price for you. Sebab Tuhan Yesus sudah membayar lunas. You don't owe anybody anymore. Kita bukan manusia yang lama lagi. You don't owe demons Kita anymore. bukan dikuasai setan lagi. Your sins have been washed Dosa away. kita sudah ditebus. Jesus has taken your burdens away. Tuhan Yesus sudah mengambil alih semuanya. Jesus has taken your burdens away. Tuhan Yesus sudah mengambil dosa kita Look semua. at the cross of Jesus. Lihatlah pada salib He itu. died for you. Dia mati untuk kita. He died for Dia you. mati untuk kita. He paid the price for Dia you. membayar harga itu He untuk paid kita. the price for Dia you. membayar harga itu. He has secured heaven for Dia you. mengorbankan hidup kita. One day when you die, Ketika kita dia mati, you can go to kita heaven akan pergi ke surga. because of the blood of Karena darah Jesus. Yesus. Because of the blood of Karena Jesus. darah Yesus. Because of the blood of Karena Jesus. darah Yesus. Oh, we are free. Haleluya. Kita bebas. we Kita are bebas. free. Katakan I kita said bebas. we are Kita free. bebas. We are free. Kita adalah bebas. Hallelujah. Haleluya. Is there any Indonesian Christian song about we are free by the blood of Jesus? Any song that we can sing? Ku menang. What are the singers? I need one song. Sing it. Who can sing it? Come on. Who is coming to sing for Yang me? joget-joget lah, biar kita happy. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. atas segala musuh. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Hallelujah. Hallelujah. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amen. Put your hands together and celebrate Jesus. Hallelujah. You can have your seats. Silakan duduk. I'm going to start wrapping up and then we are going to pray. How many of you want to pray today? I love prayer. Saya akan berdoa. Siapa di sini suka berdoa? Saya senang sekali berdoa. Are you in a hurry to go or you want to pray today? Kalian mau gembira dan mau berdoa juga untuk hari ini? Amin. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. So beloved, here is where we have come. The blood of Jesus
has been shed for our sins. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita harus percaya bahwa kuasa darah Yesus itu yang menebus segala dosa-dosa kita. You are no longer a slave to sin. Sekarang kita bukan lagi hamba dosa. So you no longer live in sin again. Jadi kita juga tidak hidup dalam dosa lagi sekarang. You are a changed person. Kita adalah orang-orang yang baru. If you are a husband, now that you have come to accept Christ Jesus, you begin to love your wife. Jadi ketika suami-suami datang ke salib Kristus itu, engkau menjadi manusia baru dan engkau mulai mengasihi istrimu. In Jesus, you don't throw blows at your wife. Jadi dalam Yesus kita tidak perlu tonjok-tonjok istri kita. And the wives too, you submit to your husbands and you honor and respect your husbands. Jadi istri-istri juga tunduk kepada suami-suami dan kita menghormati suami-suami. Dan you build good Christian homes where the blood of Jesus has washed away everybody's sins. Jadi kita membangun suatu rumah orang Kristen yang indah ketika kuasa darah Yesus membasuh darah kita, dosa-dosa kita itu. The Bible says, if any man be in Christ, he's a new creature. Jadi di dalam Alkitab berkata, ketika kita dibasuh oleh kuasa darah Yesus, kita menjadi manusia ciptaan yang baru. All things are passed away. Semua itu sudah berlalu. All things are passed away. Semua sudah berlalu. The anger is passed away. Tidak ada lagi kemarahan. Some people, they don't have hearts. Jadi orang-orang yang tidak punya hati. Small thing, they are angry. Sedikit aja udah ngamuk. Small thing, they are angry. Sedikit itu udah emosi. Let the blood of Jesus have mercy on you. Kiranya biar kuasa darah Yesus yang Let the blood of Jesus change your heart. Kuasa darah Yesus yang mengubah hati kita. So that you can be patient. Jadi kita akan lebih sabar. So that you can love Jadi people. kita bisa mengasihi So that you can orang-orang. forgive Jadi people. kita bisa mengampuni orang-orang. You can grow in Christ. Jadi kita bisa bertumbuh dalam Kristus. You can be strong in Kita bisa Jesus. bertambah kuat dalam Kristus. And you can be victorious in life. Kita akan meraih kemenangan dalam kehidupan In kita. the book of Revelation, Di dalam kitab the Wahyu, Bible says they overcame him. ada They overcame, God's people overcome Satan by the blood. di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kita orang-orang yang dapat dan meraih kemenangan karena kuasa darah Yesus And by the word of their testimonies. dan Their testimony. They overcame the devil by the blood and by their testimony. Oke. Ketika kita mengucapkan dengan mulut kita, ya bahwa dengan kuasa darah Yesus, maka itu adalah terjadi. Kita mendapatkan kemenangan itu. So I give you two weapons for today's service. Two weapons for you to live in victory all the days of your life. Jadi saya akan memberikan dua senjata untuk kehidupan kemenangan kalian pada hari ini. The two weapons I give to you is this. Dua senjata yang akan saya berikan. The blood of Jesus. Kuasa darah The blood of Jesus. Darah Yesus. And then your testimony. Dan kesaksian kita. What do I mean your testimony? Apa yang dimaksud dengan kesaksian kita itu? I mean the testimony of your clean, holy life. Jadi yang saya maksud adalah kesaksian dari kehidupan kita yang kudus itu. I mean the testimony that you declare about God's goodness and God's graciousness to you. Jadi kesaksian kita adalah kita menyatakan bahwa kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita itu. That is your two weapons for victory in life. Jadi itu adalah dua senjata yang dalam kehidupan kita. So finally, what then do we expect the blood to do as we go forward? Jadi sebelum saya lanjutkan, kita harus tahu apa yang akan darah Yesus perbuat dalam kehidupan kita selanjutnya. The blood brings us healing. Darah Yesus membawa kita kesembuhan. Because Bible says that by His stripes we are healed. Sebab di dalam Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. So healing belongs to you. Jadi kesembuhan adalah milik As we kita. are praying, God can touch you. Yesterday there were miracles happening here. Jadi setiap kita berdoa ada mujizat yang terjadi oleh kuasa darah Yesus seperti kemarin yang kita lakukan. A miracle can hit your life Dan mujizat itu boleh terjadi dalam kehidupan because of kita the blood of karena Jesus. kuasa darah Yesus. Number two, the blood brings us protection from the enemy. Nomor dua, darah Yesus itu membawa perlindungan kepada keluarga kita. Number three, the blood gives us peace of mind. Jadi nomor tiga, darah Yesus itu membawa kedamaian dalam hidup kita. Number four, the blood guarantees heaven for us.
Nomor 4, darah itu menjamin kehidupan kita untuk di surga. Does everybody understand me? Semua mengerti? Everybody understands Semua me. mengerti? So how do you then get the blood? How do you get the blood to work in your life? Jadi bagaimana kamu dapat meraih darah itu sehingga bekerja dalam kehidupanmu? Number 1, Nomor 1, confess your sins to God mengakulah kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. and have faith in the blood. Dan kita harus percaya dalam darah itu. Believe that the blood can do anything, can wash away your sins and can heal you. Believe in the blood. Jadi percaya bahwa darah itu bisa mengerjakan segala sesuatu dan menyembuhkan kehidupan kita. And then confess your sins to God. Dan akuilah segala dosa-dosamu di hadapan Tuhan. And then number 2, every day bleed the blood. Use your tongue to bleed the blood on your life and your family and everything. Jadi nomor 2, akuilah setiap hari dengan mulutmu sendiri. Akuilah bahwa darah itu ada berkuasa dalam diri kita dan dalam seluruh keluarga kita. Don't confess sickness, confess the blood. Jadi jangan mengucapkan kata-kata aku sakit atau apa enggak. Akuilah darah itu ada pada kita. Don't be saying that, oh, I'm sick, I'm going to die. No, say the blood of Jesus has healed me already. Jadi jangan katakan aku sakit dan aku akan mati. Jangan, katakanlah bahwa kuasa darah Yesus ada pada kita dan aku akan hidup. Amen. Every day the blood. Setiap hari, In the morning the blood of Jesus. setiap pagi kuasa darah Yesus. Setiap sorry the blood of Jesus. Setiap sore kuasa darah Yesus. Setiap malam the blood of Jesus. Setiap malam darah Yesus. Every day the blood of Jesus. Setiap hari The blood darah of Jesus. Darah The Yesus. blood of Jesus is bike. Blood of Jesus is bike. Is the Darah best. Yesus good. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. Are you ready to pray? Kamu siap untuk berdoa? Are you ready to talk to Amen. God? Amen. Kamu siap untuk berbicara kepada Tuhan? Do you believe the blood is here to work for you? Kamu percaya bahwa darah ini hari ini hadir bekerja untuk Anda? Do you believe the blood can wash away your sins and can heal you? Kamu percaya bahwa darah itu akan bisa bekerja dan menyembuhkan penyakit From kalian? today onwards, walk in the blood of Jesus. Jadi mulai dari hari ini sampai seterusnya percayalah bahwa kuasa dari Yesus Please rise bekerja. up on your Kita feet. bisa bangkit berdiri. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Give you glory. Give you praise. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you for the blood. Terima kasih untuk darah. I want you to lift up your voice to Jesus right now. Saya mau Anda angkat suara untuk Yesus saat ini juga. Ask Him to let the blood cleanse you right now. Kiranya mintalah biar darah itu membersihkan dosa-dosa kita. The blood is flowing to cleanse you from every sin. Darah itu mengalir untuk membersihkan dosa-dosa kita. Just begin to pray. Mari mulai berdoa. Angkat suara. Blood of Jesus, Lepaskan kami, blood of Jesus, lepaskan blood kami, of Jesus, pulihkan gereja, blood of Jesus, darahmu menyembuhkan, blood of Jesus, darahmu blood of menyucikan, Jesus. darahmu In Jesus' name. darah Is there perjanjian. anyone here who has not yet given his life to Jesus? Apakah ada orang di tempat ini yang belum memberikan hidupnya kepada Yesus? If you have not yet surrendered your life to Jesus and you want the blood to wash your sins away, I want you to lift up your hand where you are. Jika ada orang seperti itu, seperti saya bilang tadi, aku mau kau mengangkat tanganmu ketika kau mau menyerahkan hidupmu kepada Yesus dan kau mau agar darah itu menghapus dosa-dosamu. The blood is flowing in this house. Darah itu mengalir di gereja ini. Anyone who wants to let the blood wash you, break you, remove every chain, every sin, I want you to lift up your hand. Jika Anda mau kuasa darah itu yang membebaskan Anda, mematahkan belenggu-belenggu, membersihkan segala dari dosa-dosa, saya mau Anda angkat tangan itu. If you want to accept Jesus into your life, you want to accept Jesus into your life, I want to invite you to come forward. Ketika ada orang di tempat ini yang mau menerima Yesus dan mau menyambut Yesus untuk kehidupan kalian, saya mau Anda maju ke depan.
Yes. Can I get a song? Just as I am without one plea, but thy blood was shed for me, and now thou biddest me come to thee, O Lamb of God. I come. Is there anyone who wants to come out here and give their life to Jesus? Apakah ada orang yang mau di tempat ini untuk memberikan hidup Anda kepada Yesus? It's okay if you have already given your life, but if you have not yet, I want you to come right in front here. Itu nggak apa-apa sih kalau Anda sudah melakukannya, tapi kalau mau melakukannya lagi, saya mau Anda maju di tempat and I'm going to pray with you. Dan saya akan berdoa untuk Anda. Who is yet to give his life to Jesus? Siapa yang belum menyerahkan hidup Anda untuk Yesus? Yes. He says, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Ketika kita mengaku akan dosa kita, Dia akan tetap setia dan adil. And He will forgive you and He will cleanse you from all unrighteousness. Dan Dia akan membersihkan dosa-dosa kita dan kita akan hidup dalam kebenaran. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Is there anyone else Ada orang lain lagi who wants to invite Jesus into his life? Siapa yang mau mengundang Yesus dalam hidup Anda? Thank you, Jesus. So I'll let our dear mother pray this prayer after me. I want our mother to pray this prayer after me. Okay. Let her pray this prayer and say, Lord Jesus, I come to you. I give you my heart. I give you my life. Wash me with your blood. Make me clean and whole today. In Jesus' name. Thank you, Lord. Father, I pray for our dear sister. May the gracious hand of God come upon you. May the Lord touch and give you new life. May you never be the same again. May fresh grace, power rest upon your life. May His grace come upon you. May His Spirit come upon you. Even now be filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is already filling her. Roh Kudus sudah memenuhi ibu ini. Holy Ghost is already saturating her. Amen. Roh Kudus sudah bekerja dalam diri ibu ini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I want to pray for as many people who are here today. Aku mau berdoa untuk orang-orang yang hadir di tempat ini hari ini. And they feel that the enemy is afflicting their lives. Yang merasakan musuh itu ada dalam kehidupan. If you have had dreams that show attack on your life. Jadi ketika hati Anda kering dan setan menyerang hidup Anda. If you feel there is a demonic activity in your life. Ketika Anda merasakan kuasa kegelapan dalam hidup Anda. God bless you, Mama. Tuhan berkati May the Lord be with you. May His grace abound over your life. May He wipe away your tears.
And may He grant you every request on your heart. Tell Him. Segala anugerah dan kebaikan Allah boleh ada ibu dan Dia memberkati kehidupan ibu. It's a special day for you. Ini adalah hari spesial untuk ibu. God has done something in your life. Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup ibu. So go and have faith in Him. Your work, God has finished His work in your life. Jadi tetaplah percaya kepadanya dan setia padanya mengerjakan segala pekerjaan. Somebody put your hands together for Jesus. There's power in the blood of Jesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. But before we dine with the Lord, I want to pray for some of you. Sebelum kita akan menjalani perjamuan kudus ini, saya akan mau berdoa untuk Anda. The Bible says they overcame the enemy by the blood of the Lamb. Jadi di Alkitab berkata, kita akan menang karena kuasa darah If there Yesus. is any activity in your life that makes you know Satan is working in your life, we want you to come forward Jadi now. seperti saya katakan tadi, kalau Anda di sini yang merasakan ada kuasa kegelapan itu dalam diri Anda, saya mau Anda maju ke depan. And let us plead the blood of Jesus over Dan you. biarlah kuasa darah Yesus yang membersihkan semuanya itu. Who is coming? Who wants an encounter with the blood of Jesus? Siapa yang mau dibasuh kuasa darah Yesus? Thank you, Jesus. The mighty presence of God is here. Don't be afraid. The Lord is telling me some people are there. He wants to touch them, but they are afraid of coming forward, or they are shy of coming forward. Jadi pastor ini berkata ya, sekarang ini tuh dia merasakan kuasa Tuhan tuh luar biasa di atas. There is somebody here, God wants to change your whole life, but you are shy or you are afraid, and if you are not careful, you will lose all your blessing. Jadi gini ya, seperti tadi bilang, di sini ada orang yang merasakan seperti itu, tapi malu untuk maju. Tapi sekali lagi pastor bilang, jangan hilangkan kesempatan ini. If you need something from God, you have to be aggressive and you have to be fast. Ketika kita ingin mendapatkan anugerah dari Tuhan itu, kita harus cepat. Jadi tolong jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita di sini bukan menghakimi. If you are standing there and keeping your problem, they will stay with you. Jadi kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini, masalah itu tetap ada pada diri Anda. But if you need something from God, you need to be aggressive and go after what you want Jadi from kalau God. kita ingin sesuatu dari Tuhan, kita harus cepat tangkap semuanya itu. Ya. And as we pray this prayer, the Holy Spirit is also going to fill some of you. If you don't speak in tongues and you want the Holy Spirit to fill you, you can also come forward. Jadi ketika saya berdoa, ketika Roh Kudus bisa menjamah kalian semua, yang misalnya tidak bisa berbahasa roh, ketika Anda berbahasa roh itu berarti Roh Kudus menjamah Anda. Jadi nggak usah takut ya. Everybody begin to pray. Sekarang semua mulai berdoa. Let us pray in the Holy Spirit. Kita berdoa berbahasa roh, berbahasa roh. Yes, berdoa pray. berbahasa Everybody roh. pray in the Holy Spirit. Berbahasa roh. Ramazunda lima kabaya bazika labalabalaba. Rinda lalalaba. Makabori andalibalaba. The blood, the blood, the blood, the blood. The blood, the blood, the blood, the blood, the blood. Ramazula labalabalaba zikebori andalimayaba. Sekalabori andale malabalaba. Randalalabori andale balabalabalaba. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Rindalalabo makabori andalaba. We release your power here right now. And release your grace here right now. Sakalalabori amale balabalaba. Zuka rindalima bori andaleba. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Touch your people, oh God. Let the blood of Jesus, the blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, bring hope, bring healing, bring recovery, bring restoration in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I plead the blood over your life. I plead the blood over your life. I plead the blood over your life.
Yes, yes. There is healing going on. There's deliverance going on. The hand of God is coming strong upon you. Even now. Even now. Even now. Even now. Rama Chupa Lekeboria Mazika Bayaba. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Surround you with the blood of Jesus. I surround you with the blood of Jesus. I encircle you with the blood of Jesus. I encircle you with the blood of Jesus. I encircle you with the blood of Jesus. Every spirit of fear, every spirit that harasses and intimidates your life, I command every familiar spirit right now, go out, go. I command every familiar spirit by the blood of Jesus, go. Translate to her what I'm saying. I say, let the blood of Jesus command every evil spirit to go out. Blood of Jesus, go out. Thank you, Jesus. Receive His love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I command every yoke in your life to be broken because of the anointing. Every yoke that holds you down, the spirit of heaviness, the spirit of gloom, sadness, mourning, I command it to lift from your shoulder. In the name of Jesus, be free today. 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 In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Whatever afflicts your life, because of the blood of Jesus, in your freedom. Any activity of the enemy in your life, today we overcome by the blood of Jesus. And therefore, let the blood speak in your life. Anyone here who has been hearing voices? Orang-orang yang di tempat ini sekarang yang mendengarkan suara. If you have been hearing voices in your ears and you don't know where that voice is coming from. Ketika Anda mendengar suara itu, tapi Anda bingung itu suara dari siapa? You don't like that voice. It tells you things that are not right. Anda tidak suka suara-suara itu. Bilang, Anda tidak suka suara itu. Tinggalkan aku.
Before we finish this prayer session, come see me, let me pray with you. Saya mau orang yang seperti saya bilang tadi bisa maju ke depan. Saya akan berdoa untuk orang itu. Jadi orang yang mendengar bisikan-bisikan gelap ya, bisikan-bisikan dari setan, itu yang pastor maksud. Jadi kalau ada seorang seperti itu sekarang bisa maju ke depan, gak usah malu. Pastor akan berdoa. The hand of the Lord rest upon your life. In the name of Jesus. May His grace come upon your life. What are you burning? I see a lot of burden. And I don't know what burden that is. What is she burning? Can she tell? Something happened in the past that is hurting her now. God is removing that pain. And He will do it more. It's a miracle now. I command asthma to leave your life. That affliction, because of the blood of Jesus, you are free. Breathe out now. Yes, He's clearing your lungs. He's clearing your lungs. Clearing your heart. You will no longer weep because of this. Today is the end of it. Today is the end of it. I feel the healing happening now. I feel it now. Be healed. Be healed. You are healed. You are healed of asthma. You are healed. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Bring it. Let me ask her how she feels. Thank you, Jesus. How do you feel? How do you feel in your lungs? It's gone. You feel healed. Wow. It's happened. Praise God. God has healed our sister of asthma right now. Dia tidak punya asma. It's gone. That spirit has lifted and it will never come again. Jadi roh itu membebaskan dan tidak akan pernah. We declare it has gone into the seed. Kami deklarasikan. The spirit of asthma is gone forever. Jadi tidak ada penyakit asma lagi dan you are healed. Kau sembuh. In the name of Jesus. Oh, put your hands together for the Lord. Hallelujah. Angkat tangan kalian dan puji syukur. The future is still hopeful and very beautiful. So no cause for alarm. Don't be shaken. Because God has got your back. He's got your back. He's standing behind you. Lord, give her a sign that you are with her. And show her love. And show her grace. Are you married? No? Okay. Have you forgiven whoever? Have you forgiven him? Father, may your blessing rest on her heart. Give her joy. Give her peace. Give her hope. Strengthen her life in the name of Jesus. Be blessed even now and forevermore. And may the countenance of the Lord shine upon you. In Jesus' name. Thank you, Lord. Father, I pray for my dear sisters here. I pray that, Father, you will touch her life. May the Lord strengthen your ministry and use you even more. In the name of Jesus. Are you together? Oh, yeah. Sorry, I feel my spirit. Lord, I pray that you bless this couple. Bless this union. Father, grant them peace in their home.
when you get into a situation, you are able to change everything. Whatever is a burden on you that is weighing this couple down, right now, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, let every yoke be broken, be set free, be set free, be set free, be set free. Oh, receive a touch. Let healing flow through your bodies. Let the gracious hand of God rest upon your life. In the name of Jesus Christ. Father, I speak peace over their lives. I speak peace over their lives. I speak joy over their lives. Stretch forth your hand upon this dear woman. Somebody help him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I pray. God is not done with you yet. Look up to Him. Have faith in Him. He will use you to do His work. Focus on Jesus. Look up to Jesus. Father, I pray for this wonderful man, that your mercy will surround him. Your grace will abound over his life. Let today mark a turning point in his life. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. May your life be changed forever. May the power of the Lord rest upon your life. From this day forward, may you see the goodness of the Lord. I plead the blood of Jesus over your spirit, soul, and body. I declare you saved. I declare you delivered from every work of the wicked. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Can we have it come forward? Jadi saya mau ada 2 menit untuk merenungkan supaya Tuhan membersihkan dosa-dosa. Can I have a song on the blood of Jesus? Saya bisa minta lagu kuasa dari Yesus. Our singers can come. Now, as we dine with the Lord, in 1 Corinthians 11 verse 24. Di dalam. Are you ready? Okay. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 11 verse 24. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24. And when he had given thanks, he broke the bread. He broke the bread. Ketika di dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Okay, so let them sing the song first, then I'll continue. Alright? So let them sing the song for 1 minute, I'll come back. Jadi kita akan menyanyi. There is power. Ada kuasa
the Bible says, and when he had given thanks, he broke the bread. Ya, 1 Korintus 11 ayat 24. Dan And he sesudah said, take and eat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, This is my body, ia memecah-mecahkannya berkata, which is broken for you. Yang diserahkan bagi kamu. And he said, do this in remembrance of me. Menjadi peringatan akan aku. After the same manner, verse 25, also he took the cup. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. And when he had drunk, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan. he said, this cup is the New Testament in my blood. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Do this very often, Perbuatlah ini setiap and kali. do it in remembrance of me. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan So aku. we are coming to the table. Jadi kami akan melayani perjamuan kudus ini. I believe you should be baptized in water. Saya ya mau Anda sudah dibaptis oleh baptis selam. We want you to give your life for baptism. So you are baptized in water if you are going to be dining with the Lord. Jadi ketika yang akan mengambil perjamuan kudus ini sudah dipastikan bahwa Anda sudah dibaptis selam dengan air yang berarti membersihkan. And you don't live in sin and continue to live in sin if you want to be coming to the table. Jadi kalau Anda tidak menikmati perjamuan kudus ini berarti Anda tidak hidup lagi di dalam dosa. If you are in sin, you confess your sins to God, let Him forgive you. Make sure you come here in holiness. Jadi ketika Anda merasa ada dosa dalam Anda datang dan mengaku kepada Tuhan, minta ampun, dan ketika Anda mengambil perjamuan kudus ini, pastikan hidup Anda sudah kudus. Does everybody understand me? Ada yang mengerti semua ya? And when you come, you take it. When they bring it to you, as you take it, know that God is touching your life and blessing your life. Jadi ketika nanti akan disajikan asyir perjamuan kudus ini, pastikan bahwa hidup Anda sudah bersih. Because we are praying over it. Sebab kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. When we pray over it, ketika kita berdoa untuk the power of God will rest on it. Jadi kuasa Tuhan ada di. We'll pray that the bread will carry the power in the body of Jesus. Jadi roti dan anggur ini akan membawa kuasa dan darah Yesus. And that the wine or the drink will carry the power in the blood of Jesus. Jadi dari cawan ini dan roti ini kita percaya bahwa ada kuasa dari darah Yesus. Some people have taken the Lord's Supper and they got their deliverance. Jadi ketika orang-orang yang waktu di ruang atas itu ketika perjamuan kudus ini mendapatkan Some have kelepasan. taken the Lord's Supper and the Holy Ghost filled them. Jadi ketika mereka melakukan itu, Roh Kudus memenuhi mereka. Are you ready to dine with the Lord? Kita siap. So bow down your heads now. Jadi tundukkan kepala Anda. I want you to pray and examine your heart. Jadi saya mau Anda berdoa dan tes hati Anda. Bible says, let every man examine their heart. Jadi di Alkitab berkata, ujilah hati Anda masing-masing. And examine your heart with God and let your heart be clean with God. Jadi ujilah hati Anda, ya kan, dan tanyakan Tuhan, As you bersihkan come hati and Anda. dine with the Lord. Ketika Tuhan mati untuk kita. Thank you, Terima Jesus. kasih. Thank you, Lord. Pastor, would you join me here? Pastor Vin. Thank you, Jesus. Terima kasih. Dear pastor can come. Petugas membawa perjamuan kudus bersama. I want to pray over this now. Saya mau Bapak berdoa untuk perjamuan kudus. Father, we stand in faith Bapak, kami percaya kepada Engkau as Tuhan. ministers and church leaders. We unite our faith. Sebagai ketua-ketua di gereja ini, kami bersatu di dalam. We pray and declare this emblem sanctified and anointed. Saya nyatakan bahwa perjamuan ini kudus, Kau kuduskan Tuhan dan diurapi. I release the power of God into the bread and into the drink. Aku berdoa kiranya ada kuasa Tuhan di dalam roti dan anggur. Lord, let it transform lives of people even right now. Kiranya itu mengubah hidup orang-orang di tempat ini saat ini. As they drink of your blood and drink and eat of the bread, I pray for total transformation of their lives. Ketika mereka minum anggur dan makan dan roti dan anggur ini, segala transformasi ada kehidupan pada mereka semua. In the name of Jesus Dalam Christ. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus nama Christ. Yesus. In the name of Jesus Di dalam Christ. nama In Yesus. the name of Jesus Di dalam Christ. nama Yesus Kristus.
Kristus. Father, we thank you. Bapa, kami mengucap syukur. We bless your name Kami menyembah namamu. for dining with us. Sudah mati untuk In kami. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. When you get it, you can stand on your feet. Darahmu Yesus, sucikan damu. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan damu. Ku dijadikan baru. Katakan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darahmu. In Jesus' name. Darahmu Yesus, sucikan damu. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan damu. Ku dijadikan baru. Now, we are going to dine with the Lord. The Bible says that Jesus took of the bread. Jadi hari ini kita melakukan ketika Yesus mengambil roti itu, And when he had broken it, ketika ia memecah-mecahkannya, he said, "Take and eat. This is my body. ambillah, makanlah, inilah tubuhku. You may take of the bread." Kita makan roti ini. And then the Lord Jesus took of the wine. Ketika ia mengambil cawan ini, And he said unto his disciples, dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Do this in remembrance of me. lakukanlah dan ingatlah akan aku. As often as you drink this, Setiap kali kita memakan, You are- meminum cawan ini, you are remembering my death on the kau cross akan for mengingat you. kematianku di salib. You may take of the drink in the name of Minumlah Jesus." di dalam nama Yesus. The song that you were singing, can we raise that song? Papi bisa nyanyi lagu ini. That song. Darahmu Yesus, sucikan damu. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus. Mari bersama-sama nyanyikan pujian. Darahmu, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan damu. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus,
lift up your voice and Kita thank bisa God. mengucap syukur kepada Allah. Angkat suara mengucap Thank syukur. God that you can dine with Him today Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati untuk and kami. praise His holy name. Doalah di dalam nama Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. I'll hand it to Pastor to pray. Pastor, pray for us. Kita berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan yang luar biasa pagi ini. Kami percaya semua kami mengalami kebangunan rohani. Kami mengalami lawatan dan mujizat Tuhan yang dahsyat, membangkitkan roh kami untuk terus melayani Tuhan. Biar rapi kebangunan rohani terjadi di gereja ini, melawat setiap pribadi kami pagi ini. Kami memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sebentar kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita. Diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amen.